Hi, hello friends. This is Mrs. Surya. మీరు చూస్తున్నారు భవానీ ట్యుటోరియల్స్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో నేను కంప్యూటర్ కాన్సెప్ట్స్ పైన మాక్ టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేస్తున్నాను. మాక్ టెస్ట్ నెంబర్ 15. అండ్ యాజ్ యూజువల్ ఫ్రెండ్స్, క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ కి మధ్య 5 సెకండ్స్ గ్యాప్ ఇస్తాను అండ్ ఆ 5 సెకండ్స్ లో మీరు ఆన్సర్ అనేది గెస్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మన ఫస్ట్ బిట్. రికర్సివ్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇన్ ఏ డాష్. ఆప్షన్ ఏ లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ ఆర్డర్. ఆప్షన్ బి ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ ఆర్డర్. ఆప్షన్ సి ప్యారలల్ ఫ్యాషన్. ఆప్షన్ డి ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద అబోవ్. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ ఆర్డర్. సెకండ్ బిట్. A switch statement is used to dash. Option A switch between functions in a program. Option B switch from one variable to another variable. Option C to choose from multiple possibilities which may arise due to different values of a single variable. Option D to use switching variables. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option C to choose from multiple possibilities which may arise due to different values of a single variable. Third bit. A break statement causes an exit. Option A only in the innermost loop. Option B only from the innermost switch. Option C from the innermost loop or switch. Option D none of the above. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option C from the innermost loop or switch. Fourth bit. In a for loop with a multiple statement loop body, semicolon should be appear following. Option A for the statement itself. Option B the crossing brace in the multiple statement loop body. Option C each statement within the loop body and the test expression. Option D none of this. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option C each statement within the loop body and the test expression. Fifth bit. A pointer is dash. Option A address of a variable. Option B an indication on the variable to be accessed next. Option C a variable from storing address. Option D none of the above. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option A address of a variable. Sixth bit. A data file must be closed using dash. Option A library function f printf. Option B exit function. Option C library function f close. Option D none of this. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option C library function f close. Seventh bit. C was primarily developed as a dash. Option A systems programming language. Option B general purpose language. Option D data processing language. Option D none of this. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option A systems programming language. Eighth bit. C is a dash. Option A high level language. Option B low level language. Option C high level language with some low level features. Option D machine language. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option C high level language with some low level features. Ninth bit. The computer's main memory is dash. Option A random access memory. Option B read access memory. Option C random access management. Option D none of this. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option A random access memory. 10th bit. RAM can be divided into dash types. Option A 3, option B 2, option C 4, option D 5. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option B 2. 11th bit. One sector is equal to option A 512 bytes, option B 500 bytes, option C 525 bytes,
ఆప్షన్ డి 412 బైట్స్. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ 512 బైట్స్. 12th bit. MB stands for dash. Option A mega battery. Option B minimum bytes. Option C megabytes. Option D none of this. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి మెగాబైట్స్. 13th bit. DRAM stands for dash. Option A dynamic RAM. Option B double RAM. Option C both A and B. Option D none of this. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ డైనమిక్ ర్యామ్. 14th bit. FORTAN is a dash. Option A third generation language. Option B second generation language. Option C first generation language. Option D assembly language. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ థర్డ్ జనరేషన్ లాంగ్వేజ్. 15th bit. HLL stands for dash. Option A high level learner. Option B high level logic. Option C high level language. Option D none of this. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి high level language. 16th bit. First generation language is dash. Option A assembly language. Option B assembler. Option C procedural. Option D none of this. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి అసెంబ్లర్. 17th bit. Communication between a computer and a keyboard involves dash transmission. Option A automatic. Option B half duplex. Option C full duplex. Option D simplex. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి సింప్లెక్స్. 18th bit. Which of this is not a constituent of residential telephone line? Option A high speed downstream channel. Option B a medium speed downstream channel. Option C a low speed downstream channel. Option D none of this. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి a low speed downstream channel. 19th bit. What is a web browser? Option A program that can display a web page. Option B a program used to view HTML documents. Option C it enables user to access the resource of internet. Option D all the above. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి ఆల్ ద అబోవ్. 20th bit. URL stands for option A unique reference label. Option B uniform resource locator. Option C uniform resource label. Option D unique resource locator. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి యూనిఫామ్ రిసోర్స్ లొకేటర్. 21st bit. What is document object model? DOM. Option A convention for representing and interacting with objects in HTML documents. Option B application programming interface. Option C hierarchy of objects in ASP.NET. Option D none of the above. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ కన్వెన్షన్ ఫర్ రిప్రజెంటింగ్ అండ్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ HTML documents. 22nd bit. Arranging data in defined order is called. Option A editing. Option B finding. Option C sorting. Option D display. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి sorting. 23rd bit. An entry in the telephone book can be compiled to a dash.
ఆప్షన్ ఏ డేటాబేస్, ఆప్షన్ బి ఫైల్, ఆప్షన్ సి రికార్డ్, ఆప్షన్ డి ఫీల్డ్. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి రికార్డ్. 24th bit. The logical data structure with a one-to-many relationship is a dash. Option A network, option B chain, option C tree, option D all the above. Answer yes చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి ట్రీ. 25th bit. In a database, relational fields are grouped to form dash. Option A data record, option B menu, option C bank, option D file. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ data record. 26th bit. Periodically adding, changing and deleting file records is called. Option A file upgrading, option B file renewing, option C file updating, option D file restructuring. Answer yes చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి ఫైల్ అప్డేటింగ్. 27th bit. A schema describes option A records and files, option B data elements, option C record relationships, option D all of the above. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి all of the above. 28th bit. Which of the following is a type of DBMS software? Option A query language, option B utilities, option C report writer, option D all of the above. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆన్సర్ వచ్చేసి all of the above. 29th bit. Storage class defines dash. Option A a data type, option B the scope, option C the scope and performance, option D the scope, performance and data type. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి సారీ ఫ్రెండ్స్ 29th ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి ద స్కోప్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్. 30th bit. The parameter passing mechanism for an array is dash. Option A call by value, option B call by value result, option C call by reference, option D none of this. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ కాల్ బై వాల్యూ. ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ అలానే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.